So, welcome everyone to another live session at Miristan School of Language and Business. And in this particular session, I'm going to talk only in English because this particular session is targeted towards people from everywhere, not just India. So that is why I'm going to speak in English, but I will speak very slowly so that everybody can understand, even those who are not that fluent in English. Right? So as we already know that we have had already 2 live sessions in past 2 Sundays where we discussed the situation in Russia and Ukraine. In the first session, I explained to you what exactly is happening in Ukraine, why is it happening, what is the geopolitical realities there, what is the geographical location of Ukraine with relation to Russia, and what is most probably going to happen in the future. In last Sunday, we discussed all the latest news that were coming out, and I tried to explain what is the meaning of all that is happening and where it is heading. This Sunday, it is going to be very special because today we are going to listen to His Excellency Vladimir Vladimirovich Putin, President of Russian Federation. Yesterday he met the staff and director and administration of Aeroflot, Russian Airlines. He discussed with them what is happening currently in the country. He took questions from them and he tried to explain what is the plan for the future. Now this meeting he conducted with the staff of Aeroflot, but this meeting was targeted at not just Russians but the whole world. He has discussed so many things in about 45 minutes. And in this session today, I'm going to let President Putin speak. He will speak in Russian, of course. So for those who do not understand Russian, I am going to translate it in English. I'll pause the video, I'll translate it in English, and I'll also try to give some insights related to what he's saying. Because what a lot of things that he's saying, they are relevant or they can be understood only by a person who maybe lives in Russia or is working or dealing with Russia. For other people, these things might be a little not so intuitive, to put it in that way. Right, so I'm going to give you some insights as well. So let's directly head over to the meeting and let's see what he says. I'll pause the video when there's something to be said by me. Aeroflot, как вы знаете, давно меня просил и предлагал приехать посмотреть вот этот тренажерный центр, учебный центр и тренажерный. Ну, так совпало, что и события известные происходят, и 8 марта на носу, поэтому мы с ним все-таки решили ничего не откладывать, несмотря ни на что, а посмотреть, что здесь, что есть и как это используется. Надо сказать, что это впечатляет. Вот Маша показала, как и что управляется. Я под ее руководством там подвигал эти джойстики. Да, это действительно здорово, тем более, что есть и новые поколения этих тренажеров. Руководитель сейчас тоже рассказал об этом, и внешне я на это посмотрел. Но, конечно, мы используем сегодняшнюю встречу для того, чтобы поговорить, наверное, о перспективах развития отрасли. Этого никуда не уйти, само собой разумеется. Ну, вначале, конечно, хочу вас всех поздравить с наступающим праздником, 8 марта. Пожелать вам всего самого доброго, всем вашим коллегам. К женщинам России я еще смогу обратиться чуть попозже. Но хотел бы сказать, что вот в отрасли, о которой мы говорим, и в которой вы работаете, к которой вы относитесь, работает, по-моему, свыше 70 тысяч женщин. So basically, first of all, he is congratulating everyone, the staff of Aeroflot, which is basically majority of the staff is basically women and young girls who are pilots, who are cabin staff, administration, everything. Mostly women work in Aeroflot in different departments. So he is congratulating all of them on the coming Women's Day on 8th of March. So that is what he has done. And he has said that I was asked for a long time by
the administration and the director of Aeroflot to visit the new training center. So I'm glad this opportunity has come now, and I'm visiting and I'm seeing a lot of new faces, an entire new generation that has come into Aeroflot. This is what he has said till now. Есть и пилоты, сколько там, свыше 200, первые пилоты, вторые пилоты. Я уж не говорю о стюардессах, о бортпроводниках. Это вообще такой особый отряд, особая каста. Всегда у нас авиация всегда относились с особым уважением, с особым интересом к женщинам в авиации. Тем более у нас, по-моему, уже в начале прошлого века первые женщины появились в авиации, блестяще зарекомендовали себя и в ходе Великой Отечественной войны. Мы знаем все эти знаменитые названия полков женских, как они воевали, знаем. И сейчас работают на всех должностях, и диспетчеры. He's talking how the women are making Russia proud, and Aeroflot also proud by occupying such high positions in Aeroflot. There are around 200 women pilots in Aeroflot. Women pilots, that's a point to be noted. And he said in the last century, 20th century, in the beginning of 20th century, women were already flying in the Russian Air Force after the First World War. Right, so this is what he's saying, that women are holding very important positions in Aeroflot and also in the history of aviation of Russia. И инженеры, техники, повторяю еще раз, бортпроводники, пилоты. В общем, такой серьезный очень отряд, женский отряд, который дополняет мужскую часть отрасли авиационной. Вы знаете, я на этом бы все вступительные слова закончил, потому что, мне кажется, будет более полезно и более конкретно, если я смогу ответить на ваши вопросы. Давайте к этому и перейдем. Еще раз вас с наступающим праздником, с 8 марта. Так, пожалуйста. Так, пожалуйста. So he's saying that not just pilots, women are working as engineers, maintenance staff, highly technical stuff in Aeroflot. And they are complementing the men of Aeroflot very nicely, and he's very proud of the women in Aeroflot and also in other departments in Russia. And now he says that let's get down to business, and I will answer your questions. Есть какие-то вопросы или просто чай попьем? Вопросы есть. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Кутова Мария, я являюсь пилотом воздушного судна Airbus 320 авиакомпании Aeroflot. И вопрос мой касается текущей ситуации на Украине. Да. Мы все поддерживаем ваши действия, поддерживаем проведение спецоперации, которые сейчас там происходят. И, конечно, самый главный вопрос, который так или иначе задавал себе каждый из нас в последнее время, почему началась эта спецоперация, и неужели ее нельзя было избежать? Разумом мы понимаем и всячески поддерживаем ваши действия, но женское сердце наше неспокойно. За родных, за близких, за тех, кто остался на Украине. Мы знаем, что гражданское население не страдает, но все-таки скажите нам, успокойте нас, что ждет нас в конце этого пути? Чем должна закончиться военная операция на Украине? Спасибо. So this lady here has given Vladimir Putin a question that everybody is going to ask, everybody is willing to ask. First of all, she starts by saying that we all support your decision for this special military operation in Ukraine, but still, women's hearts are so gentle, and we are all worried and concerned about our close friends, family, and close people who live in Ukraine. We have a lot of relations there, so we are all worried about that. We also understand that civilians are not being targeted and civilians are not being affected by this entire operation, but still they are being troubled, and we are all very worried about this entire thing. We support you, but still please give us a reason or a justification why it was unavoidable, why it had to be done. And please try to calm us by giving a conclusion of this, how this entire thing will play out, what will be the end of this special military operation, and what are the aims you have tried to achieve through this.
Я очень коротко, но все-таки вынужден начать, как в таких случаях говорят, с центра поля. Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений. В чем дело? Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами, ну чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 миллиардов долларов. Пирожки там горячие раздавали на Майдане и так далее. А потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля, даже если это так называемый эксцесс исполнителя, есть такое юридическое понятие, то есть планировали одно, сделали другое, все равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло. Тем более, что накануне этого госпереворота приехали 3 министра иностранных дел в Киев в 2014 году и подписали с действующей властью тогда соглашение и выступили в качестве гарантов этих договоренностей о том, что ситуация будет развиваться в политическом русле. Нет, ничего подобного. Совершили госпереворот, поддержали тех, кто совершил госпереворот, а затем последовали известные события, связанные с Крымом и с юго-востоком Украины, с Донбассом, где люди не поддержали этот переворот. Крым, как известно, принял решение, люди пришли на референдум и проголосовали вернуться в состав Российской Федерации, и естественно, мы не могли этого не поддержать, тем более, что So he says that I have already said it so many times at the beginning of this special military operation and also till it started. Once again, I'll take you back to the events of 2013 and 14, where the Kiev Maidan protests were organized by Western powers, and nobody's hiding this fact. The Western powers have already agreed to the fact that they spent billions of dollars on creating this protest in Kiev Maidan, in Kiev Center in 2013-14. And they provided the protest people with all sorts of material that were required. They created so many violent scenes and everything. So everybody knows that the Western countries created this protest, which was aimed at destructions of the constitutional institutions of Ukraine and to dethrone the constitutionally elected government of Ukraine of that time, when the president was Viktor Yanukovych. So, okay, so I agree something happened there and they wanted to do something, they wanted to create trouble or something. Maybe something happened and something got out of hand, and Viktor Yanukovych had to leave and constitutional processes were suspended. But still, 3 or 4 ministers went there from Russia, and they signed so many treaties of understanding that okay, everything will be reversed and put back onto the constitutional guidelines and framework once again. This is what we understood, this is what we signed in 2014, that this will be done and Ukraine will return to its constitutional mechanisms that have been there since the breakup of Soviet Union. But that did not happen. They did not honor the treaty, they did not honor the agreement. Instead, they continued to support the people who created these protests, who fomented this kind of disagreement and mutinous behavior within Ukraine. And also they started attacking the areas in Ukraine which were sympathetic to the Russian Federation, which is Crimea and Donbas, Donetsk and Lugansk. So they started their aggressive actions toward those areas, and Crimea, as you know, that through a referendum in Crimea in 2014-15, the people of Crimea decided to join Russian Federation. So that already happened. And there was also fighting in Donbas region for some time, and that has continued since then for almost 8 years. The repression of pro-Russian people in the Donbas region, and so this is what is one of the reasons. Со стороны националистов и неофашистов. Я сейчас скажу, что есть полное подтверждение тому, что они тогда были правы. А потом начались события, или параллельно практически на Донбассе. К чему это привело? Люди, которые, по сути, начали сопротивляться такому развитию событий, начали подвергаться преследованию и
на этой территории киевские власти начали проводить военные операции. Провели 2 крупномасштабных карательных военных операции с применением тяжелой техники, авиации боевой. Прямо били, значит, по Донецку. Прямо по площадям лупили сверху. Значит, танки, авиация и так далее. Обе эти кампании военные оказались провальными. Они потерпели поражение. После этого возникли так называемые Минские соглашения, или комплекс мер, как его официально называют, который показал путь мирного разрешения этого конфликта. И мы старались, делали все для того, чтобы пустить развитие событий именно по этому руслу, для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут. А чего они требовали? Да, элементарных вещей. Право говорить на родном, в данном случае на русском для них языке. Жить в рамках своих традиций и своей культуры. Ничего особенного не было. Но ничего особенного. Нет. Значит, организовали блокаду этих территорий. So he says that now the entire focus after the annexation of Crimea for Ukrainian armed forces, Вооруженная сила Украины, VSU, which is in Russian it is called, they made 2 major military offensives in the last 8 years on Donetsk and Lugansk, and they bombed the central areas of Donetsk and bombed the civilian facilities of Donetsk, and basically tanks came and the planes came and they were bombing everything in Donetsk and Lugansk. So after this happened, we thought that there is some sort of a misunderstanding, and so we can resolve it peacefully, and that is when the Minsk agreement happened, where Russian Federation and Ukraine and Belarus sat together in Minsk in Belarus and decided what can be the peaceful resolution of this entire problem. And there was an agreement there where both the sides were there and they understood what's the problem. So basically the people of Donetsk and Lugansk, they wanted their very basic and elementary rights to speak in their own mother tongue, which is Russian for them, not Ukrainian. And also they wanted to continue their traditions and festivals and their faith, which is closer to Russia than to the Ukrainian culture. So nothing special. They were not asking anything special, which are very, very elementary and basic things. But the Ukrainian, the neo-Nazis and the fascists that have percolated the leadership in Kiev, they were not even agreeing to this much. They wanted to annihilate the culture and the language of these people, and if they are not able to do that, then they were willing to kill these people. Отключили их от банковской системы, от продовольственного снабжения, от выплат пенсий, пособий и так далее. Там подачки какие-то подбрасывали, и то для того, чтобы получить эти пособия и пенсии, надо было проходить линию разграничения. Послушайте, вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе. Then he says that when all these military things became very costly for them, then they started economic blockade and harassment of the citizens of these people. They stopped the water supply, they stopped the electricity supply, they stopped the economic machinery, the banking system, and if somebody had to receive even his pension, the old people, they had to cross the borders of these conflict zones and come to the other part to receive that pensions all the way, and all of this led to a lot of harassment. And all of these things are so horrible that now I have to say something which might seem very terrible to you, but the situation is such that it has to be said. Значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься. А потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди не на Донбассе, это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Ну что, особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать.
Все эти годы, ну послушайте, 8 лет. He said that I didn't want to say this, but I'm saying this, that they killed almost 14,000 people in these 8 years, 500 children, and they were shooting people like animals. And so the Western countries are preferring not even to discuss, not even to say anything about this atrocious crimes against humanity. And almost for 8 years, it has not been for 1 or 2 years, it has continued for 8 years, and not one Western country has raised an eyebrow against this, which is a systematic fascism, systematic neo-Nazism, systematic racism against such people. 7 лет. Более того, в последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять публично о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Но они же говорят об этом прямо с экранов телевизора, в интернете, везде, публично говорят. Не нравится, не будем. При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну, какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое говорит черное, а на черное говорят белое. В последнее время еще хуже. Вдруг заговорили о том, что собираются еще, то есть говорят уже давно, но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это? And after this, after all of this, for the past 2-3 years, what he is trying to say is since 2018 and 19, they became more and more adamant and arrogant, and they started saying that we will not honor any agreements that were signed between Russian Federation and Ukraine regarding Donbas. And the reason for that is the Russian Federation is not agreeing to its terms, and so the situation became something like that if we are saying black, they will say white. If we say white, they'll say black. So it became very, very hard to come to any agreement with them, and they became absolutely adamant that they will not be adhering to any sort of agreement, which is continuing till now. If you see that even when all this is happening, you cannot get a cohesive statement from the Ukrainian leadership. They are changing their statements, they are being arrogant, they are screaming, they are shouting, but they are not trying to reach a peaceful resolution even now. 2 rounds of talks have already happened since this invasion began 10 days ago. Могло привести, или может привести еще до сих пор. Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации, все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта. Крым российским, кроме нас с вами, никто не признает. Значит, они проводят военные операции на Донбассе, также полезут в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятно. Значит, теперь заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус, то есть приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более, что мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России. Во-первых, у Украины с советских времен есть ядерные компетенции. He said that after this, they started shouting more and more that they will join NATO and NATO forces will come into Ukraine. And you already know that Crimea has not been recognized by any other country as being part of Russian Federation. So you know what happens when the NATO forces come in. A conflict is already there in the Donbas and Crimea, so they'll place their forces on the borders of Donbas and Crimea, and it's very easy for anyone to comprehend what's going to happen next. And even worse than that is that they started asking for the reinstatement of their nuclear power, nuclear weapon, a nation which is holding nuclear weapons, which is absolutely unacceptable by us. И что касается обогащения материалов ядерных, они смогут организовать эту работу. Есть ракетные компетенции. Один Южмаш чувствует, создавал ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для Советского Союза. Нарастят и сделают. А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке, на ядерной, и все.
Ну как же мы можем пройти мимо всего этого? Это So, see, the situation is like this, that the Western countries are, supporting Ukraine in reinstating their nuclear capabilities. And as you already know, during the times of Soviet Union, when Ukraine was a part of the entire Soviet Union, they gained the competency in ballistic missiles. They also gained competency in nuclear energy. So it is very easy for them to do all of this, and especially with the support of the Western countries. The Western countries will do all of this in the background, and then they'll say, okay, we do not recognize Ukraine as a nuclear power, and we do not support and promote this. But still, please understand, right now, all our nuclear powered enemies, countries which are we consider as enemy countries or hostile countries, which are having nuclear weapons, are so far from us that they need ICBMs, that is intercontinental ballistic missiles, which is more or less less dangerous propositions than if these rockets were to be placed in Ukraine, right next door. So it would be something like somebody is holding a gun to our head. So from that moment, when Ukraine becomes a nuclear power, the destiny of Russia as a nation will be absolutely different. So we cannot let that happen at all. абсолютно реальные угрозы. Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, и жизни свои кладут, они кладут жизни, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей. Это совершенно очевидная вещь. А люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. А что сейчас происходит? Я уже говорил о том, какие цели мы перед собой ставим. Первое. So he said that our soldiers who are dying right now in Ukraine, who are laying down their lives, who are doing this operation, are doing this for the future of the Russian nation, for our future generations, our kids, so that our neighboring countries do not hold a nuclear gun to our heads. And if in this process, if they are not willing to, the Ukrainian leadership is not willing to understand the security threat and back down from their position, then if the Ukrainian sovereignty or the Ukrainian nationhood comes under threat in the future, then it is entirely their responsibility, because they are provoking a nuclear standoff in this region. Конечно, защитить людей, которые проживают на Донбассе. Каким способом? Путем демилитаризации и денацификации Украины. Придание нейтрального статуса. Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся. А у них в Конституции записано, что они идут в НАТО. Вы понимаете? В Конституцию записали. Значит, что такое денацификация? Ну, вот я с коллегами западными разговариваю. А чего такое? У вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть. So he said they destroyed their earlier constitution in 2014, and in their constitution now it is written that they will be part of NATO. In their constitution they have written this. Can you imagine? And so what exactly is the meaning of denazification? People say that in your country also, in Russia also, there are radical people who are against other races or religions or languages. So I tell them that maybe there are such people in Russian territory also, but they are not in power. They are nowhere in the administration of the Russian Federation. But in Ukraine, it is they have percolated the entire administration. They have changed the constitution. So if Ukrainian leadership agrees to neutral status, and no longer it asks to become a part of NATO, and it demilitarizes itself in the Donbas region, and we have certain people in the list who we consider as neo-Nazis and fascists. If they get rid of these people from the politics of the country, then everything will be fine once again. Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой где-то бегают. Но разве мы поддерживаем это на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами
1000 людей по столицам, или по Москве, либо по другим нашим региональным столицам, со свастикой и с этими факелами, как в 30-е годы в Германии. Разве это есть у нас? So I asked these people, does it ever happen? Maybe there are some fools in Russia who are, who are very offensive or hostile towards other races or religion or languages or cultures. But has it ever happened in Russia that you have people taking out a rally in the center of a big city with swastika and the Nazi signs? Has it ever happened? But it has happened in Ukraine. It has happened in Kiev. All right. So this is a question that these people should ask themselves. А там есть и поддерживается. Разве мы поддерживаем тех, кто убивал русских, евреев, там, даже тех же поляков во время войны? Разве мы делаем из них героев? А там делают. Does it ever happen in Russia that we make heroes out of people who killed so many Russians and European and Russian Jews during the Second World War, who organized the gas chambers and mass murders of so many people, prisoners of war? Does it ever happen that we celebrate them in Russia? But in Ukraine it does happen, and they support them and they bring these people into power. That is what is happening. That is what the difference is. И то, что сейчас происходит, это тоже очень важно. Ну вот смотрите. Захватили в заложники иностранных граждан. Вот в Сумах, в Харькове свыше 6000 молодых людей, студентов. Согнали на железнодорожный вокзал и держат уже 3-й сутки. Послушайте, 3-й сутки держат там ребят. Мы всем сказали. Донесли это до действующего руководства Украины. Да, конечно, сейчас все сделаем. Донесли до лидеров ведущих европейских стран. Я лично говорил. Да, сейчас повлияем. Сказали генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Да, сейчас разберемся. Никто ничего не делает. Еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своими гражданами. Просто реально, впрямую, прикрываются ими как живым щитом. Вот в Мариуполе. Вот сейчас, вот это происходит сейчас. Вот. So I'll give you an example of the last 3 days. They are holding almost 16,000 students in the railway station of Kharkov. And I have personally talked to the Ukrainian leadership. I have personally talked to the European leadership, and everybody is saying, okay, we'll clear these people out, we'll let them go. But they are using them as human shields. They are just buying time. They're using these students as human shields who should be let away. And these people are from everywhere around the world. For them, their life is of no value. Their life is of no value for these people. They are just holding them as human shields. It is already 3rd day when they are not letting them out. They are giving one excuse after the another. And I have personally talked to the leadership of European countries and also of Ukraine. Прямо, когда мы с вами сейчас разговариваем, значит, позвонили из правительства, из Киева. Вышли на наших военнослужащих. Предоставьте коридоры для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, тут же. Приостановили даже боевые действия, там все. Смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают. Прикрываются как живым щитом. Ну, кто это? Конечно, неонацисты. И мы фиксируем там уже наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран. Ну, мы знаем, речь их слышим в эфире. Принимают так называемые джихад-мобили, ну, то, что начиняют взрывчаткой автомобили и гонят на войска. Но So it is also happening in Mariupol that they are holding their own citizens as human shields. And we have asked the Ukrainian leadership to create a green corridor to let the civilians go, but they are not allowing them, their own citizens to go. Okay, we'll let them go, they're saying. And already for 5 days, these civilians are stuck in the city, within the city, and the Ukrainian forces are not letting them go. They want them as human shields because they know as long as these civilians are in the city, carpet bombing of the cities cannot take place. Artillery bombing, large-scale artillery bombing of the cities cannot take place. So they are not letting their civilians go. Right? They are using them as human shields. They are not coming out, and neither they are allowing their citizens to go. And also now, who are these people?
Who are these people who are holding their own citizens? These are the neo-Nazis and fascists that I've been talking about. And also, we are hearing foreign languages and foreign speech on our radio frequencies now, which means that mercenaries and paid soldiers from other countries have entered the battlefield, and they want to, do kind of a guerrilla warfare against the Russian forces by using their own citizens as human shields. Ничего у них не получается и не получится. Но кто они такие, если не неонацисты? И вот именно такими действиями они и разрушают свою страну и свою государственность. Поэтому у нас одно из ключевых требований – это демилитаризация. То есть мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны. Потому что мы должны четко и ясно понимать, какие вооружения, где находятся, под каким контролем. Здесь разные варианты возможны. Мы их сейчас обсуждаем. Обсуждаем в том числе и с представителями киевского правительства в ходе переговорного процесса в Беларуси. Спасибо президенту Лукашенко за то, что он организует эту работу и помогает вести эти переговоры. Наше предложение на столе у группы переговорщиков из Киева. Надеемся, что они на это положительно отреагируют. Вот примерно так. So what is our aim? What are we trying to achieve here? As your question was at the end of all of this. So basically, it is denazification, that is removal of such fascist and neo-Nazi people out of the Ukrainian leadership and out of the country, if possible, entirely. Who do not value lives of other people from different other races, other cultures, other regions, other languages, right? And the second part is we want complete demilitarization of Ukraine. We want to know where each weapon facility is, what is the capability, and where they are situated. Last to the last point. That is what I aim. We want to demilitarize Ukraine. Пожалуйста, давайте дальше. Швидкая Юлия, второй пилот авиакомпании Aeroflot. Владимир Владимирович, здравствуйте. Мой вопрос по поводу нынешней ситуации. Дело в том, что очень много слухов по поводу объявления военного положения, по поводу призыва добровольцев, вызова резервистов, и в том числе о том, что дополнительные призывники будут отправлены в Украину. Да. Не могли бы вы точно сказать, будет ли объявлено военное положение и будут ли призываться срочники на территории Украины? So my question is that there are a lot of rumors about conscription and volunteerism in the coming days in Russian Federation. That people will be asked to join the army and they'll be sent in different capacities for fighting in Ukraine. So can you please tell whether this is true or not? Вот очень много из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, это, безусловно, способы ведения борьбы с Россией. Кстати говоря, те санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны. Но, слава богу, пока до этого не дошло, я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнеров, в кавычках, все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления, вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. И нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания. Но реакция последовала, сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, женщина, министр иностранных дел. Никто не дезавуировал эти заявления. Ну, хоть кто-нибудь на этот счет сказал бы нам. Вы знаете, это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего. See, the situation right now is such that all these sanctions and what is happening in Ukraine at the behest of the Western powers, they want to wrestle. They want to wrestle Russia. They want to test their strength against Russia. They want to
test the waters against Russia. And if you remember a few days back, the foreign minister of United Kingdom said that NATO is considering stepping into Ukraine. So immediately we had to, after this statement, we had to take the step of putting our nuclear deterrence at the highest level of alert. After which all these European powers back down and they say no, that was just not very serious comment or something like that. But till that happened, not one person said that this is her personal opinion. This is not what we are intending. So the intent behind this entire thing is that Western powers, Western countries are throwing their entire weight in the form of military, in the form of economic sanctions to put us down. They want to test our strength. They want to test our resolution. They don't want to come into the front. But everybody can see their frustration, right? So they are trying everything that is in their power, which is justifiable, which can be justified. They are trying everything in their power to put us out of balance. Чего? А мы-то что должны по этому поводу думать? Ну что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли это как сигнал. И отреагировали соответствующим образом. Значит, теперь на ваш вопрос непосредственно. Значит, по поводу добровольцев, призывников, военного положения и так далее. Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и, я надеюсь, не будет. Это первое. Второе, что касается значит, там, особого положения, несколько вариантов существует. Военное положение, потом, значит, вот это особое положение, оно вводится тоже указом и по решению Совета Федерации в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. И есть еще один режим чрезвычайной ситуации. Он, как правило, вводится регионально, может вводиться и на всей территории страны, в случае техногенных катастроф, природных катаклизмов и так далее. Ну, слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем. Нет такой и необходимости сегодня. Значит, да, мы видим, что, как я уже сказал, предпринимаются попытки у нас общество раскачать. Кстати говоря, вот тоже подтверждение моих слов о том, что мы имеем дело не просто с радикалами, с неонацистами. Вот у нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там, на Украине самой, тех, которые высказывают, выражают такие же позиции, как наши представители, так скажем, либеральной части нашего общества. У нас есть уже подтверждение. Там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. So to answer your question, basically there are three different conditions under which volunteerism or conscription can happen. One is when the war comes onto the Russian territory. That is not happening. The special military operation is very limited to the territory of Ukraine. The second thing is when there is a very serious domestic threat, very serious domestic threat. That is the second thing that is also not happening. And the third is when there is some natural disaster. And all of these three things are not happening, so there is no talk of volunteerism or conscription. Nobody will be sent to Ukraine who is not a currently serving member of the Russian armed forces or the medical, paramedical and medical services.
Right. So let me also tell you that in our country, there is a debate happening. There is always a debate happening. Like also, you are also giving me so many questions whether it is right, whether it is wrong to attack Ukraine and do this and that. There's a debate happening. Everybody is allowed to have their opinion. Somebody might be saying that okay, this is not a right step. But let me tell you, we have concrete confirmed reports from Ukraine that if in Ukraine somebody tries to say anything pro-Russian or tries to justify the denazification and demilitarization of Ukraine and what they have been doing in Donbas and Crimea, then we have confirmed reports that these people are picked up from the street and they are shot directly. They are being killed. And they are calling us that we are a dictatorship and authoritarianism, whereas they are the fascists and neo-Nazis who are not willing to tolerate any their opinion apart from their own. Ну, сейчас вот спецслужбы наши подбирают эту информацию, потом просто расстреливают. У нас часть либеральной нашей интеллигенции ходит и протестует. А там таких же, точно таких же, кто хоть что-то говорит в отношении России, начали расстреливать прямо, без суда и следствия. Вот. Теперь по поводу военного положения. Повторяю еще раз, вводятся случаи внешней агрессии, военной угрозы. Надеюсь, такого не произойдет, несмотря на безответственные заявления некоторых должностных лиц. Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами, извините, каких организаций. Вот. Значит, поэтому, надеюсь, понимание этого есть, и до этого тоже не дойдет. Значит, So let me also once again reiterate the fact that there is not going to be any volunteerism or conscription or forced, nobody will be sent to fight in Ukraine. So this is to answer your question. And also there are talks right now from some of European countries and from Ukrainian leadership that they want to create a no-fly zone over Ukraine. So no-fly zone is something like that. If anybody tries to fly over a particular area, they'll be shot down. So if that something like that happens, then that will all automatically or immediately will be considered as an act of war by whoever shoots down or whoever affects our armed personnel. And then necessary action will be taken against these foreign actors, and it doesn't matter which armed force or which organization takes part. It doesn't matter if it is not NATO or some other thing. We will find out who has done this, and it will be considered an act of war on their part, and then we'll retaliate. В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Значит, повторяю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать Родину. Они выполняют эту задачу с честью. И почему именно так и есть, почему мы имеем право об этом сказать, я вот только что в ответе на первый вопрос вам сформулировал. То же самое касается и тех, кого призывают на сборы. Нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают, до и после будут призывать, но и эту категорию мы призывать не собираемся, и участвовать в конфликте в этой операции они не будут. Достаточно нам сил и средств для того, чтобы решать эти задачи, которые мы перед собой ставим, силами профессиональной армии. Кстати говоря, и по ходу
самой операции могу сказать много всяких, я знаю, домыслов, правда, мне особенно некогда с этим знакомиться, но так докладывают, что много всяких разговоров по поводу того, что и как идет. Ну, все аналитики видят, что происходит, поэтому никакого секрета я вам здесь не раскрою. Можно было бы действовать по-разному, можно было просто на линии, это, кстати, отчасти ответ на ваш вопрос, можно было просто помогать республикам Донбасса прямо на линии соприкосновения, ну, на фронте, что называется, и просто армии нашей российской подкрепить их. Ну, в этом случае, с той стороны, имея в виду безоглядную поддержку со стороны Запада, значит, националистов и радикалов, с той стороны, бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами. So, as I said, this is a very specific military operation, and only professional and duty-bound Russian soldiers are taking part in this. Also, let me answer your question that whatever I'm answering here is not secret information, and I'm sharing this with all of you on a public platform so that everybody can understand. And also, let me tell you, this specific military operation could have been done in various ways. One of the options could have been that we could have sent in Russian armed forces to strengthen the borders of Donetsk and Lugansk region, which with the rest of Ukraine, and also in the Crimean region. We could have avoided sending our forces into Ukraine. But let me tell you, if that would have been done, automatically NATO and other Western countries would have given the fascist and neo-Nazis political leadership and their armed forces in Ukraine all sorts of material help, all sorts of weapons, all sorts of financial help, and we would not have been able to do anything about that. It would have costed even more in terms of the civilian lives, civilian casualties, and the entire military operation to protect these borders would have become hard to predict what will be the result. Припасами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, Министерство обороны пошли другим путем. Первое, что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично в основном. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени, их нужно... Вы люди мирные, но все-таки к авиации имеете отношение. Их нужно вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена. Вот отсюда и требование закрыть небо. Ну, это требование, реализация этого требования сопряжено с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто на той стороне что-то там моркует. And that is why our top generals, they recommended not stopping at the borders of Donetsk and Lugansk, but to fully neutralize the anti-air capabilities of Ukraine, their military reserves, their weapon depots, their fuel reserves, so that their entire war machinery comes to a halt. And to capture strategic points from where they can be reinforcements can be sent, refuelment can be sent. So basically we are trying to kill the entire military machine or destroy the entire military machine of Ukraine. The suppression of Ukrainian Air Force and the suppression of Ukrainian air defense systems has been is practically complete, almost complete. To the degree where we can now we dominate the skies, and that is why this request is coming from the Ukrainian leadership, where they are asking other European countries to enforce a no-fly zone over Ukraine. That means they are asking for the air force of other countries to interfere into this conflict. And let me tell you, if that happens, that will have very terrible consequences, not just for Europe but for the entire world. Есть. Вот. Поэтому вот пошли вот этим путем абсолютно правильно, как оказалось, и спокойно наши военнослужащие работают, делают все для того, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. Но, к сожалению, эти бандиты и неонацисты людей не жалеют. Расстреливают даже своих военнослужащих, которые не хотят оказывать вооруженного сопротивления. Такие факты у нас тоже есть. Националисты, эти бандеровцы, эти неонацисты, по-другому не назвать, расстреливают своих военнослужащих.
Там почти в каждую такую более-менее часть внедрены вот эти националисты, по несколько десятков человек. И действуют именно таким жестоким образом. Но, повторяю... And that is why now you know that why we have taken the second option, because the first option would have led to many more casualties and prolonged conflict. We do not want any prolonged conflict. We want a swift resolution of the military resolution of this entire conflict. So that is why we took the second option, so that we can, end this conflict as soon as possible with minimum casualties. But still, unfortunately, I have to say that the Ukrainian neo-Nazis and fascists do not value the lives of anybody else who is holding any other opinion different from them. We have concrete evidence of the fact that they are shooting their own civilians, their own even members of their own armed forces who are not willing to take part in the conflict from actively from their side. Whoever is holding any opinion different from these neo-Nazis and fascists in Ukraine, they are shooting them down. So that is the loss. That is unfortunately the loss of life that is happening. Apart from the collateral damage in the military campaign, which we have tried to limit to the maximum possible by trying to achieve a very swift end to this military operation and not to prolong it unnecessarily. Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. И исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, вот по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб. Вот. Да, что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать вооруженные силы. Но вот, наверное, вот сам факт того, что они приходят, уже имеет значение. Но их помощь пока не требуется. И уверен, и не потребуется. Но поворачиваясь в камеру, они увидят и услышат, что я сейчас говорю. Спасибо. Так, давайте продолжим дальше. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Шапошникова Кристина, пилот отряда Airbus 320 авиакомпании Aeroflot. Скажите, пожалуйста, наверное, такой вопрос, который многих волнует. Применяются ли на данный момент или планируются какие-то меры поддержки семей и социально уязвимых категорий граждан, а также бюджетников в сложившейся экономической ситуации? Ну и, наверное, многих интересует вопрос поддержки наших предпринимателей, так как они обеспечивают рабочие места и выплачивают заработные платы. Вот смотрите, да, спасибо. So before taking on this question, he thanked everybody who is volunteering to fight apart from the armed forces, who is not already serving in the armed forces, the volunteers and the Russian people who have come forward to volunteer for the cause. But please, I'm very thankful to all the young people out there who want to participate in this specific military operation. But please let me tell you that our armed forces are doing everything according to the plan, very professionally, and this entire conflict will end very soon with as little loss to the civilian life as possible. So, but I thank all of you who are willing to do that, but your help as of this moment is not really required. Okay, so the question this lady has given to President Putin is that what exactly is the government doing to support the most vulnerable of the Russian population, people who are receiving pensions, people who are living on very low wages, and what exactly is the government doing to support the businessmen
who are employers who provide employment to so many people and who are under threat because of the Western sanctions. What exactly is the government doing in that department? Во-первых, все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться. Вот теперь по поводу бизнеса. Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно – максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому здесь у нас уже принят ряд решений, правительство работает над расширением этих мер поддержки. Это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность. Это связано с либерализацией уголовного законодательства. Ну, например, я поддерживаю, в принципе, такое решение уже принято. Нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более, если возмещен ущерб. Это первое. Второе, что касается налоговых преступлений, да, конечно, правонарушения недопустимы, но мы согласились с тем, что уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы. И мы, безусловно, будем это делать. So basically he answers that all the pension receiving people and all the social welfare beneficiaries will receive their funds as usual, nothing is going to change. And the second part of your question about businesses, so let me tell you the philosophy right now, the entire thought in the Russian government, Russian leadership right now regarding to business and business people is that we want to create an atmosphere of absolute freedom, economic freedom for business people. So there are so many things that are being taken care of at a very large scale. We are putting so many things in law, changing the law regarding that, so that all the businesses and business people can attain unlimited economic freedom, and that also is regarding to various sectors of the economy in which they can participate without any limits. And also we are trying to reduce any sort of or remove any sort of criminal proceedings for economic crimes or economic mistakes in tax filing and things like that, especially if the taxes or whatever amount is owed to the government is paid back and reimbursed. So no criminal proceedings will be initiated in that case, and we are trying to minimize the criminal penalties for economic crimes. So that is one of the things that we are doing, but the entire philosophy is to provide maximum economic freedom to all the businesses in Russia. Пойдем именно по этому пути. Для тех, кто бизнесом занимается, это чрезвычайно важно. Люди знают об этом. Честно говоря, давно ставят представители бизнеса вопросы подобного рода. Но вот я думаю, что они услышат и соответствующим образом это оценят. Значит, и второй вопрос был, я здесь накорябал что-то, нужно трудно разобрать, что я здесь написал. Вопрос о поддержании семей. Да, семей. Вот смотрите, у нас выработана целая система поддержки семей, особенно семей с детьми. У нас есть пособие от 0 до 1,5 лет, затем от 1,5 лет до 3, от 3 до 7 будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка. И оказывается поддержка семьям с детьми, неполным семьям, где только один родитель, от 7, ну, точнее, уже от 8 лет до 18 лет. Так? У нас задача стоит выработать единую систему. Значит, вот от 8 до 18 лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых нет. Федеральный
пока тоже нет. У нас какая задача стоит? Выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам, так, до всех детей до 18 лет. Okay, so I forgot. He forgot about the second part of the question, so she reiterated that. What about the families with kids? So he said that, okay, let me explain to you that we have an entire support system for families with kids, right from childbirth to 1.5 years, from 1.5 years to 3 years, from 3 years to 7 years, and from 7 years to 18 years, and also for families where there is only one parent, which is like a single mother raising a child. So we have different plans for all these families, and a lot of different financial and non-financial help is being given to all these families with kids. Вот у нас соответствующие планы выработаны поэтому на этом пути. Вот прямо, поверьте, прямо с утра, прямо с утра мы с правительством это обсуждали. Значит, и с социальным блоком, и с Министерством финансов, с администрацией. Вот прямо утром этим занимались сегодня. Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время, я сейчас просто забегать вперед не буду, но в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем. Но мы по этому пути пойдем обязательно, и в всю эту систему, то есть от беременности, да, от рождения ребенка и до достижения им 18 лет мы ее выстроим. Но в ближайшее время объявим о том, какие на этом пути будут приняты необходимые решения и шаги. Спасибо. Угу. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Карцова Виктория, бортпроводник Аэрофлота. У меня к вам такой вопрос. Сложности для авиации начались, когда в мир пришла пандемия. И, безусловно, сократилось количество рейсов. И к началу 2022 года была такая надежда, что возобновятся наши рейсы в прежнем объеме. Но сейчас из новостных сводок мы узнаем, как страна за страной закрывают небо для российских авиакомпаний. Безусловно, это острообоюдная ситуация, как, например, теперь из Лондона можно улететь в Токио. Это очень сложно. И, безусловно, такое было раньше, во времена Советского Союза. Но хотелось бы понять, по вашему мнению, сколько продлится такая ситуация? So my question is, as you know, so for the past 2 years, first the coronavirus situation, almost 2 years, and now this war, and now various countries are closing their skies for Aeroflot and Russian airlines. So it has been a very difficult time. We were expecting that the limited flights that were taking place between different countries and Russia because of the pandemic will get over soon. But now we have more of this. It has in fact increased, where a lot of countries have stopped their flight relations with Russia, so to say. So we know that happened in the times of the Soviet Union. But we were hoping for that things will get better after the pandemic is now getting slower, but things have gone in the other direction. And also it is very difficult for other countries also, because, for example, if you want to fly from London to Tokyo, the current route goes entirely through Russia, through Siberia and Far East. So for now, when we have also closed our skies to these countries, then if somebody has to fly from London to Tokyo, then it is going to become very, very difficult, because the length will become more, and the fuel cost and everything, time to fly. So in your opinion, in your honest opinion, when can we see a complete resolution of this situation, where first because of the pandemic and now because of this war, our flights, our airlines and flight companies are not being able to perform to their full capacity? Виктория, да? Вика, это не от нас зависит только. Это зависит от тех, кто это делает. Делают себе ущерб. И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать. Они делают это под политическим прессом со стороны своих властей. Значит, эти сибирские маршруты, на которые вы намекаете, да, они же, если через Сибирь не пойдут, а мы им закрываем, они будут увеличивать время в пути, увеличивать
количество керосина, которое на это будет тратиться, значит, увеличивать стоимость билетов и так далее, и так далее. Значит, исхожу из того, что по мере изменения ситуации в целом будет меняться и вот это направление. Что касается того периода, о котором вы сказали, пандемийного, да, то смотрите, у нас за пандемию. So let me first of all answer your question like this, that it is not for us to decide when this situation will end. This is for the countries who have put these sanctions on our economic system and on our airline companies. It is for these countries to decide. But also let me tell you that these companies, these private companies are not very happy, moving out their businesses and stopping Russian airlines from landing in their countries. They're not very happy because first of all, they are doing it because they are under pressure from their own governments. So the government have their own political agendas, but business does not work according to the political agendas. Business has its own logic, right? So if, for example, you said very correctly that if somebody has to fly from London to Tokyo, some airline, and if it cannot go through Russian airspace, then this is going to increase the flight time, the cost, and everything to such a great degree that it will become very, very difficult for anyone to fly from London to Tokyo. So as you said correctly, that nobody is happy with these situations, but we cannot do anything. It is for those people who have put these things on us and on themselves. They are also in a way shooting themselves in the foot. So it is for them to decide when these things will end. But let me tell you, they will suffer as much as we are going to suffer. So let's hope for the best. Сократилось количество перевозок внутренних на 88%, а внешних за рубеж более чем на 90%. Ну, почти все закрылось. В принципе, у нас есть вот такой опыт таких вот стресс-ситуаций. Но вот за прошлый год мы превысили внутренние перевозки на 20% по сравнению с допандемийным уровнем. Я уже могу ошибиться, по-моему, 87,5 миллиона пассажиров перевезли. Это на 20% больше, чем в допандемийный уровень. Поэтому что будем делать сейчас? Будем наращивать, конечно, будем внутренние перевозки. Но там, где будем летать за границу, там будем летать, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять. Но, вы знаете, здесь есть и минусы, конечно, поскольку создают неудобства для людей. Но есть и плюсы с точки зрения развития собственной инфраструктуры. Мы будем развивать. So let me tell you that in the past year, the domestic flights within Russia, the volume has increased by 20%. That was happening till the coronavirus struck because of the closing of the skies. So because international flights were cancelled, but still people wanted to go on vacations and holidays and for work and everything. So when the international flights got cancelled, our domestic flights saw an increase of 20% in the volume. All right, and so definitely our flights will go to whatever international destinations are open for us right now, and the remaining volume will come in the form of domestic volume. So of course it is kind of an inconvenience for our citizens for some time that they cannot fly to some of the international destinations, but the plus is that it is going to lead to a faster development of our domestic aviation infrastructure. Собственную авиацию, собственные воздушные суда новые будем строить, такие как МС-21, там, Ил-114, 300, Байкал и так далее, и так далее. Будем развивать дальше аэродромную сеть. У нас целая программа существует развития аэродромной сети. По-моему, там 57 аэродромов, 60 разных мероприятий. Что такое мероприятие? Это все, что связано с улучшением инфраструктуры, со строительством новых полос и так далее, и так далее. Это называется связанность, территориальная связанность страны. Это очень большая работа. Но это... So let me tell you that now we are also working for the past some time, and now this progress will happen much faster, where we are developing our own aircraft models.
And also we are working on so many new airports across Russia, and we are working on the domestic connectivity. As you already know, Russia is a huge country, so domestic connectivity has been a problem. But let me tell you that this is a huge work. And with the closing down of some of the international destinations, first because of the pandemic and now because of these sanctions, this work will progress at a much faster pace. The work of development of domestic aviation infrastructure, may it be the development of new aircrafts, or it may be the development of new airports and interconnectivity between the various regions of Russia. Еще один толчок к развитию, в том числе и промышленности, и инфраструктуры. Так же, как мы в свое время сделали это, уделив особое внимание развитию сельского хозяйства. Ну, вот 25 миллиардов долларов мы по прошлому году, по-моему, заработали на экспорте. Знаете, это вообще... So I'll take you back to 2014 when so many sanctions were put against Russia. So that led to the very fast growth of the agriculture sector in Russia. And last year we earned almost $25 billion just by agricultural exports. So this is a similar push for us in the aviation domain as well, and it will lead to a much faster development of the domestic Russian infrastructure, let it be airports, let it be new aircrafts. So it is a push in that domestic development direction. Казалось, сельхозпродукция. Совсем недавно это казалось абсолютно нереалистично. Но мы сделали это. Но дело даже не в объемах экспорта. Дело в том, что мы по всем продуктам питания полностью обеспечили себя. Основным продуктом питания. Полностью закрыли потребности страны. So 10 years ago or 15 years ago, nobody believed that Russia could be the largest grain exporter in the world, or it could feed itself completely on its own. But now it is reality. We are not just completely self-sufficient in our basic agro-commodities sector. We are absolutely self-sufficient. We are also the largest grain exporter in the world. So all of that happened in the face of hostile economic conditions against Russia in the world. So this is another example which will lead to a faster development of the aviation sector in Russia. Но вот в этом смысле, как у нас говорят в народе, не было бы счастья, да несчастье помогло. Также будем действовать и в области авиастроения, и в области перевозок. Добрый день, Владимир Владимирович. Я Василевская Юлия Юрьевна, пилот авиакомпании Aeroflot. Вопрос начну с упоминания всеми известного самолета МС-21. Самолет, безусловно, хороший, поскольку по техническим и всем характеристикам он не уступает зарубежным аналогам. Но при этом наша компания не сможет за один момент поменять Боинги и Airbus'ы. Я как пилот Airbus'а волнуюсь за будущее нашего парка. И в связи с этим возникает следующий вопрос. Как в ближайшее время авиаотрасль будет осуществлять перевозки, при том, что лизинговые компании хотят забрать себе наши самолеты. И как будет выполняться покупка важнейших запчастей для своевременного обслуживания, ремонта и технического обслуживания самолетов в авиапарке. Спасибо. Ну, во-первых, вот хотел бы что сказать. Вы отметили, что МС-21 не уступает. So my question is, I'm a pilot of Airbus in Aeroflot. I'm a pilot of the Airbus model, and I am very concerned about the situation where all these foreign companies are are removing their service support for our existing fleet. So it is going to become very difficult for us to maintain and repair all the existing fleet, and also in the future to buy new planes and to expand our fleet. I know we have an airplane by the name of MS-21, which is of course very good, but it is very difficult for us to immediately switch over to the new airplanes where we have been trained on the Airbus models. So please, if you could talk about that. Западным аналогом. Но он лучше по многим параметрам. Нет, реально лучше. Там фюзеляж шире,
значит, лучше размещается, там удобнее, между креслами удобно размещаться, для багажных отделений больше места, ну, лучше. И, кстати говоря, в предыдущие несколько лет наши конкуренты, в том числе и американские, они вели себя, ну, крайне непорядочно, я считаю. Ведь взяли и внесли некоторые материалы, которые не имеют никакого отношения к оборонной промышленности. Под предлогом того, что они двойного назначения, под предлогом. Никакого двойного назначения там нет. Взяли некоторые материалы, внесли в санкционные списки. Это Почему? Потому что у них появлялся свой продукт, свои самолеты, явно уступающие МС-21 по конкуренции. Значит, внесли и заставили. Мы сделали то, чего они нас пытались лишить. Мы сами изобрели эти материалы, и они лучше, чем даже иностранного производства. Ну, к сожалению, произошла сдвижка немножко вправо, как говорят по графику. То есть позднее это все у нас начало появляться где-то на год-полтора. Но мы сделали это. Мы сделаем также и по другим направлениям. Вот у нас, знаете, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Это точно, это про нас. Вот когда нас обстоятельства заставляют что-то делать, мы это делаем и добиваемся этого. Вот. Также и с МС-21 получается. Там ПД-14 двигатель, значит, у нас не только не уступает, действительно по многим показателям лучше. Да, нужно еще какое-то время, несколько месяцев, будет наш двигатель стоять. Самолет будет наш целиком и полностью, современный и российского производства. Значит, лизинговая компания. Я сейчас не буду, и запчасти, я сейчас не буду вдаваться в детали. Но у вашего бывшего руководителя, сегодня министра транспорта, есть на этот счет свои соображения. Он мне докладывает их регулярно, по утрам звонит практически каждый день. Значит, и в целом я поддерживаю эти соображения. Ну, дадим ему возможность вести переговоры с партнерами. Я надеюсь, что они договорятся о том, что лежит и в зоне их собственных интересов. Вот. Но исхожу из того, что летать мы будем. So, let me tell you that we have this own MS-21, as you said, which is better than most of the Western aircrafts. But yes, I agree that we delayed this project a little bit. Only 1.5 years ago we started this project, but it is already there. And as you know, that people do not work fast unless and until they are compelled to do so. So similar time has come for us, where now we are compelled to push forward our own technology, aviation technology. So we will have the MS-21, and then we have some other models as well. So it's not going to be a problem in the far future. It will be very good for our own domestic production in the aviation sector. Will have our own aircrafts, right? As far as the condition is concerned, from the perspective of current situation, where requirement is there for immediate repairs, maintenance, spare parts. So let me tell you, your former director is in touch with me regularly, and he is telling me, reassuring me that he is in touch with the maintenance partners, service providers, and we will be able to find a way. I'm not going to divulge any details, technical details, but we will be able to find a way for their interest in mind, and our interests. We'll find a way so that we'll keep flying. So that's all I can tell you as of this moment. I cannot divulge any more details, but we will keep flying. It's not be a problem. Да, пожалуйста, что-то еще? Горбунова Наталья, бортпроводник Аэрофлота. Владимир Владимирович, сейчас в данной ситуации действительно хочется помочь и стране, и отрасли нашей. Мы должны больше летать внутри страны. И скажите, пожалуйста, как будет развиваться региональная авиация в ближайшие годы? Вы знаете, я уже упоминал об этом. Это одна из важнейших задач, связанных с страной территориальной. Поэтому по нескольким направлениям. Первое – это воздушные суда отечественного производства, начиная от Ил-410, по-моему, да, там, и на 60 кресел, 62, по-моему, Ил-114-300, затем МС-21, известно, мы сейчас были
вот с Машей в тренажере, это Суперджет 100. Все это будем развивать. Там, где не хватает какой-то локализации, обязательно добьемся это и сделаем. Это первое. Вторая составляющая – это аэропорты. Ведь для того, чтобы летать, нужно откуда-то взлетать и куда-то садиться. Поэтому программа здесь у нас большая, обширная. Но она идет. Она, кстати, по-моему, там свыше десятка мероприятий уже осуществлено. То есть это модернизация, строительство новых полос. И она будет сделана. Мы дальше, безусловно, пойдем по этому пути. Второе. Третье. Будем и дальше, конечно, субсидировать отдельные перевозки. Ну, прежде всего, конечно, это имеется в виду Дальний Восток и компания, которая там работает. Аврора, да, совершенно верно. Мы вот в этом году в 5 раз увеличили субсидирование на этих линиях. В 5 раз. До 6 миллиардов рублей. Если потребуется, увеличим еще. Так что будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву. Это вот задача номер 1. Последовательно, не спеша, но будем ее решать. И решим обязательно. So this lady gave a question once again, which is similar to the other questions, that what are we doing for the improvement of the domestic connectivity? So he said, I've already answered this question, that we are developing new aircrafts, our own aircrafts, and the most important thing is that we are developing new airports and upgrading the existing airports. In the near future, we are subsidizing the flights to Far Eastern side. Subsidizing the flight, the air company, airline that is working in that region is called Aurora. So we are subsidizing them. We have already provided a huge subsidy, and we'll increase it in the future if it required, so that more and more people can fly to the Far Eastern side in Siberia. And also, we are trying very hard to, and we will do it in the near future. We are already in the process of doing it, where we are creating more and more airports in remote areas, so that from one remote area, one small area in a remote part of Russia, if someone has to fly to some other part in the remote area of Russia, it doesn't have to be through Moscow. Right, so we are trying to create such networks where people can directly fly from one point to the other without going through major cities. So I can assure you that we are working in that direction. Так, пожалуйста, что-то еще? Добрый день, Владимир Владимирович. Каирова Галина, пилот учебно-летного отряда авиакомпании «Аэрофлот». Период пандемии очень затронул каждую из нас. Но авиаотрасль выдержала эти испытания, и в прошлом году внутренние авиаперевозки даже превысили объем 2019 года. Да, в том числе, да, благодаря поддержке государства. 20%. Да, плюс. Это очень много и достаточно. И что нам ожидать, как быть дальше, и как государство будет поддерживать нашу отрасль? Да, ну вот мы немножко начинаем по кругу ходить, да. Я, в принципе, отвечал и хочу еще раз сказать, только что говорил по поводу субсидирования этих перевозок, в том числе на Дальний Восток, некоторые другие территории. Будем увеличивать эту поддержку, в 5 раз увеличили. Будем развивать транспортную инфраструктуру, самолеты свои производить. И, конечно, будем делать все для того, чтобы связанность страны была на должном уровне, чтобы граждане наши чувствовали это на себе. Это нужно не только гражданам, хотя это задача номер 1, но это нужно и экономике, потому что это касается не только транспортных перевозок, но касается и деловых людей, о которых вы здесь беспокоились, потому что, да, это имеет значение. Прилететь, улететь вовремя. Значит, я знаю это просто, когда осуществляются, допустим, крупные какие-то проекты, специалисты всегда на это смотрят. Можно ли быстро добраться до места и быстро уехать в Москву, в Петербург, в другие крупные города, в Казань, для того, чтобы деловые вопросы какие-то решать, просто к семье вернуться, если речь идет о северах. Вот, так что по всем направлениям будем двигаться. Я вас хочу поздравить еще раз с наступающим праздником, пожелать вам всего самого доброго. So the last question was once again that we have seen a 20% increase in the domestic volume for airlines in the last year since before the pandemic. So
thanks to the support of the government, and I hope more and more such things will be done soon. So once again, he said that we are going around the same question. As I've said, we are developing our own aircraft. We are developing our own airport infrastructure, which has increased 5 times since last 10 or 15 years. 5 times it has increased, and we are trying to reduce the travel time between major cities in Russia. So let's say between Moscow, St. Petersburg, Kazan, Krasnoyarsk, we are trying to reduce the flight time between these cities. And if there are major projects in other parts, so somebody can go from these, take a flight to the project and come back by as soon as possible. So we are working on all these things, and I'm very sure that our domestic aviation sector and our aviation capabilities, may it be in terms of aircraft, may it be in terms of the domestic aviation infrastructure, everything will progress much faster now that we are compelled to do so, right? So in short, I have discussed with you this entire 45-minute meeting that Vladimir Putin had with the staff of Aeroflot, where he discussed first the specific military operation, and then he discussed about the economic conditions and the aviation sector in particular in the later half of the interview. Right, we have some questions here, so I'm going to take these questions, and let's see if we can answer some of these questions. Okay, there is a question from Ranjit Singh. Does Indian banks' debit card work in Russia? Yes, Indian banks' debit credit cards work in India, but as of today morning, there is a news that MasterCard and Visa have stopped working, have suspended their operations in Russia. So we have got some news from our partners in Russia right now. So they are saying some of their cards are we haven't received any news where any card has stopped working. So even though we have news that MasterCard and Visa have suspended their operations in Russia, but we haven't received any news till now that the cards have stopped working. That said, there is also, apart from MasterCard and Visa, there is also a 100% Russian system for in place of MasterCard and Visa, as we have the RuPay system in India. There is a system from the Sberbank in Russia also. So even if MasterCard and Visa stop working, it's not going to affect anything. They have their own system. They also have a system in place to replace SWIFT for international transfers, and they also have a 100% domestic system to replace MasterCard and Visa. So even if they stop working, it's not going to be a problem. Yes, Indian cards for a time may stop working, but we don't have any news as of now. So yes. Are people supporting Putin? Well, as he said, that majority of the people in Russia are supporting the action taken by the government. It's not only the president's decision, but the entire cabinet's decision, and the administration of Russia has taken the decision. It had to be a bit surprise move, because all military operations have to be surprise. But now that the Russian people and the other people who support Russia across the world are trying to understand the justifications given by the administration of Russia, so more and more people are trying to understand and supporting the decision taken, which was absolutely necessary. And of course, we are also always to criticism, and as you have seen in so many parts of our country, in Moscow and St. Petersburg, some people are protesting. They have the right to do so. They have the right to express their disagreement, but we do not treat them in any hostile way. They have the right to express their disagreement within the framework of the constitution. Okay, Jack Stone has a question. Who will trade with Russia? Honest question. Well, Mr. Jack Stone, please let me tell you that the world is not just USA and Western Europe. The world is also India. The world is also China. The world is also Southeast Asia. The world is also Africa. The world is also Middle East. The world is also South America. The world is also Pacific Ocean territories. The world is also Indian Ocean territories. Atlantic, Arctic and Antarctica. So there are so many countries and so many regions of the world that have not changed their business relations with Russia, India being one and China being another. So if you consider just India and China, that's second and third largest economies of the world.
Say China is the second largest economy, and India is in the top 5 economies, and also Russia is in the top 10 economy. So if you take out the USA and Europe, Western Europe, then that definitely is a big chunk of the world trade, but it's not 100%. Right. So to answer your question, there are a lot of countries. 1.25 billion is the population of India. 1.35 billion, in fact, is the population of India. Almost 1.5 billion is the population of China. And between India and China, that is almost 3 billion people. I'm not even counting Southeast Asia and Africa and South America, which have very good trade relations with Russia. So that's a huge part of the world that is already doing trade and will continue to trade with Russia. That's to answer your question. Okay, ruble money now decreased more than 20%. Now tell me, what is the price of an acre going? Well, the price of acre, as you have already stated, the price of farmland in Russia is stated in rubles only. Right. So of course, when now the price of ruble is falling, so it has become even more cheaper. So right now is the time to invest in property in Russia because it is cheaper. For example, for 1 rupee or say 100 rupees, now you are getting 140 to 150 rubles. Earlier you were getting only 100 rubles or something like that, or even 95 rubles. But now for 100 rupees, you are getting 150 rubles. Right. So let's say piece of land cost 1.5 lakh rubles before this sanction, right? 1.5 lakhs. So in Indian rupees, that would have converted to 1.5 lakh rupees almost. 1.5 lakh ruble, 1.5 lakh rupee. But right now, 1.5 lakh ruble is almost 1 lakh rupee. So you are saving 50,000 rupees straight away, right? So it is a very good time to invest in property in Russia when the prices are down, and you will save a lot of money. That is to answer your question. So it is actually good for investors right now that the ruble is falling, because that way your currency is stronger and you'll save a lot of money when you invest in Russia. So this is the time to make major investments in Russia right now. Okay, now is it possible to open a company in Russia and come to Russia? See, everything is possible. Aeroflot is having 2 flights a week during the entire pandemic period. Even now it is running 2 flights a week between India and Moscow, Delhi and Moscow. So it's perfectly fine. You can start a company in Russia as of today. Right, you can see other videos on our channel discussing this topic, starting a company in Russia. So nothing has changed. In fact, at this point of time, it is a very good time for Indians to invest in Russia, because as I said, 1.5 lakh rubles till the sanctions was almost 1.5 lakh rupees. But right now 1.5 lakh rubles is 1 lakh rupees. So you're directly saving 50,000 rupees on 1 lakh rupees. That is almost 50% savings, right? So it's a very good time to invest in Russia, in property, in business, in whatever flights are operating. And you can do everything conveniently, right? So this is all we have in this session. We will meet you next Sunday, and I hope this session was of value to you, and you could see how clearly Vladimir Putin explains the most complex of topics. He is a very well-read person, he is a very clear-headed person, and he is a very good public speaker, and he enjoys the company of working class people in Russia, and they also are charmed by him. And so as you can see that people in Russia are supporting his decision. Once it had to be a surprise operation, of course, but now that he's giving the explanation and the justification, people are supporting him more and more. And as he said, there are a lot of people who are coming up for volunteering. He said that he is grateful for all such offers from young people who want to fight for their country and the bright future of their country. But right now any such help is not required, because the Russian armed forces are professional and they are sticking to their timelines and achieving their goals in a perfect manner. Right, so I hope this session was of value to you. I'll see you next Sunday. Till then, have a good week, and we'll come back with more such information for you. Goodbye and have a good day.